Bienvenidos. Let everyone be welcome a esta nueva edición del BBX Direct, the live stream where we'll present all the content available in Boon Boomaru Extra number 17. Mucho gusto a todos, mi nombre es Kevstrak, quizá algunos todavía me recuerden. Yo soy Vladko95. Es un placer para mí acompañarlos nuevamente en esta nueva edición de la BBX Direct. I'm Lunar Spotlight from Gensokyo Radio, and it's a pleasure to join you in this event for the first time. And I'm Ponderful, cosplayer and streamer. This time we'll have even more surprises than last year. Será genial, por supuesto, aunque debemos tener más cuidado esta vez. Why is that? Oh, you mean... That's right, because we're on the moon. Técnicamente estamos entrando desde el mundo de los sueños. Existe el rumor que desde aquí hay mejor señal. Indeed, but we're missing some people. Where are Slice Game and Ryan? We gave them clear instructions on how to get here. I doubt they got lost. Sería contraproducente si los esperamos, así que, ¿qué les parece si empezamos mientras llegan? Then let's start by explaining to our new viewers what the Boon Boomaru Extra and BBEX Direct are. So, the BBX is a fan-made digital old Toho magazine? Is that right, Vlad? Así es, su nombre completo es Boon Boomaru Extra. Se trata de una revista fan-made anual referida a Toho Project, conformada por aportes enviados por los mismos fans en forma de fanarts, música, fangames, fanfics, artículos y literalmente cualquier cosa, dentro del marco de lo safe for work y por supuesto legal. Su origen se remonta a Boon Boomaru Foros, una comunidad hispana surgida en 2008. La primera BBX dio nacimiento ahí en 2010, pensada como una revista fanmade semestral inspirada en Another Dream, un proyecto extinto de idea similar. Cuando BBM, es decir, Boon Boomaru Foros, cerró como comunidad, sus proyectos se fusionaron con Paradise of Boundaries. Una vez el proyecto se realizó en POV, los organizadores crearon la BBX Direct para darle más difusión a la revista. Este consiste en un streaming en forma de directo que acompaña a la BBX presentando todos los aportes que hay en él. Wow, it's a project with a huge legacy. We'd better explain how we'll carry the event so we don't get anyone confused. Ya dijiste, Lunar, así que aquí les presentamos la guía de iconos para ir clasificando los aportes uno a uno. We use 6 main categories for the contributions. Let's start by explaining the written works. These are every literary contribution, like fanfics or novels, guides, interviews, and articles. Articles are free topic writings in which a contributor elaborates on a specific subject. Next, we have illustrations. These include everything art-related, like traditional or digital fan arts, graphic design works, and comic strips. Cosplays are pictures of people portraying Toho characters. Pictures can be solo or in a group. The music category includes any musical projects, arrangements, full albums, or trailers for these albums. Fangame is a category that includes Toho-related fan games and sometimes playable demos or showcased progress of these games. Finally, the extra category is for everything that doesn't easily fit into the other categories for many reasons. These can be translation projects, multi-genre projects, or any new art form. Dicho todo esto, tenemos 3 anuncios muy importantes que hacerles antes de comenzar. El primero es que, al finalizar el direct, la revista estará disponible en el Discord de Paradise of Boundaries, así como en la descripción de este video. That's right. The second announcement is, at the end of the BBX Direct, we will reveal 2 very exciting surprise projects. Don't leave until the very end to witness the highlights. Como último anuncio importante, queríamos comentar que esto no termina hoy. Finalizada la Direct, estaremos dándole publicidad y promoción a todos los aportes de manera progresiva en las redes sociales de Paradise of Boundaries. Y cuando decimos todos, es todos. Así que uno por uno irán teniendo su momento de fama, por el solo hecho de animarse a participar aportando sus talentos. All have the privilege of starting with the first contribution. This time, it's a special trailer. Editor, let the BBEX Direct begin.
Team Eclectic Anthologists is a doujin group dedicated to Touhou Project, working on their second musical album. They specialize in high-quality music projects, and this is, like I said, their second major work. Calm Sea and Raging Lake, or CSARL for short, tells the story of how Gensokyo was nearly completely submerged by lakes and seas. It was mainly due to negligence, as the inhabitants failed to recognize the signs of an unnatural flood. When they realized it, only a portion of land remained. Marine creatures are now completely aggressive, and the heroines must act quickly to solve this extremely dangerous situation. With original characters and a short preview of its music themes, this album emulates a standard Touhou Project game format. Probablemente algunos ya conozcan a Kurenai, un artista furry con buen reconocimiento dentro del fandom, por sus composiciones musicales de alta calidad. Sin embargo, esta vez no apreciaremos su música, o al menos no directamente. Touhou Raihigi Strike in the Holy Apex es un fangame aún en desarrollo creado por Kurenai. El videojuego en sí es al más puro estilo convencional de Touhou Project. Su mecánica Brave Gauge incrementa la chance de sobrevivir cancelando oleadas de enemigos. Cuenta con 3 idiomas, español, inglés y japonés. Y también hacen acto de aparición una nueva raza de enemigos que no se basan en la mitología japonesa. Aggressiveness is the best response in a fight. Well, at least in fighting games, of course. Antimony of Common Flowers, 15.5, or AOCF for short, is the latest official fighting game to date during this direct. And by the way, it's also nicely polished in its mechanics. Taking advantage of the upcoming rollback netcode for this game, Animo Realm and the Touhou 15.5 AOCF Discord server wrote a beginner's guide to this game. Like any respectable fighting game, even if this particular one's technically intuitive, you'll need practice to master your main character and become competitive. Let's see if you have the courage to fight until you become White Ash. Casi siempre asociamos a ciertos personajes con características muy particulares. Por eso, es muy divertido cuando esas expectativas son subvertidas en su totalidad. La mismísima Remilia Scarlet se convirtió en catadora de bebidas finas, con problemas económicos y convivencia complicada con su hermana Flan. Dantai nos presenta este cómic, Cocktail Scarlet, que promete sacarte al menos una risa con su hilarante premisa. Eso sí, beban con moderación para no caer en la adicción como Remilia. Fan art allows for the most diverse interpretations. The Jairoman shows us a version of Touhou characters dressed in traditional Panamanian clothes. Touhou 8 pero con el acento y los modismos argentinos. Yume nos muestra un avance de la traducción con todas las características del dialecto argentino. También nos deja ver la traducción del mismo dialecto en Touhou 6 y 7. Hilarante y divertido cuanto menos. Next, we'll see some cosplay sent by Kishiki Shinjo.
Bueno, mi querido Vlad, como Lunar Spotlight y Ponderful presentaron la guía de iconos, a nosotros nos toca explicar la sección de fanarts. Sí va. La sección de fanarts es un momento especial, donde podremos apreciar los fanarts que los artistas enviaron y donde también podremos conocerlos junto a sus redes sociales. Y después de ello seguiremos hablando de otros aportes, lo que quiere decir que habrán muchas otras secciones, así como dinámicas dentro del direct. Sin más dilación, empecemos la sección de fanarts. Have you ever imagined a Mario Maker-like game, but for Touhou Project? That's pretty much the idea behind Rafito Dev's project. Touhou Jumon Sakuseisha, or Spell Card Workshop, is a full-fledged boss rush game. You can customize bullet configurations, design attack patterns, and choose the character to fight, as well as their music theme. It's an incredibly ambitious fan game where your imagination is the only limit. The idea is to create custom battles and share them with the community. Oh, and of course, the difficulty is fully adjustable to suit your preferences. This trailer gives us a little glimpse of the future. Sureem sent us her cosplays. Let's take a look. Eternal Full Moon es un tema del Touhou 3 de Phantasmagoria of Steam Dream, específicamente del ending Nighttime.
su título puedes relacionarlo directamente con Imperishable Night, y es justamente la premisa que tomó Dr. Fischenberg para esta BBX. Escuchemos un poco de este arreglo. Simple, powerful, and to the point, like many of Kevin Min's short fan games. If you want to save the planet Genso, get ready to face the aliens. This fan game has the most classic storyline of the genre, fighting off an alien invasion to protect the planet in a retro style. Mystia, the Night Ranger, is armed with only 2 weapons, a powerful sword and her wit to dodge deadly enemy attacks. It's a fast-paced game with a scoring system and an approximate duration of 3 minutes. You can try it out in the downloadable version of the magazine shortly. El artista Ryutaro Kuroi nos envió 4 fanarts. Observemos. The cosplayer Ling Fang sent us 16 pictures of her cosplays. Let's check them out. ¿Eh? Finalmente entró la señal. Patki, bro, we're still lost, but the show must go on. Tienes razón. Hola a todos. Mi nombre es Slice Games. Quizá algunos me recuerden de la BBX anterior. And my name is Ryan. It's great to see you all again. This time, we'll be guiding you for different groups and artists. Since there are so many and there are still plenty of contributions left, we'll start with a first round of ads. Existen muchos grupos y artistas en la comunidad de Touhou, y en esta sección conocerás a una buena parte de ellos. ¡Así que vamos allá! ¿Te gusta la música de Touhou Project y quieres explorar más allá de la música oficial? Gensokyo Radio es el lugar perfecto para ti, ya que es una estación de radio en línea que está activa desde el 2011 y que transmite música creada por fans de Touhou las 24 horas del día. También organizan podcasts, transmisiones en vivo y colaboran con diferentes músicos para distribuir CDs físicos en eventos como la famosa Comic Market. Así que dale una oportunidad y sintonízate con Gensokyo Radio. If you need someone who can make illustrations in Zone style, look no further. The artist you need is Aurora Arts, but that's not all. She also does stunning original designs.
With her colorful and inspiring style, you'll be more than satisfied. On her social media, you'll find plenty of examples of her work, as well as her commission info. Closet Hair Team es una comunidad hispana dedicada al doblaje y a otros proyectos como Koichi Komei's Hair Traveling Adventure, siendo traducido y remasterizado. Si te gusta el fandub, el doblaje, escuchar cómo voces le dan vida a los personajes, esta sin duda es tu comunidad. Did you know that a grotesque, highly detailed, and almost horror-like drawing style can blend perfectly with Toho? Irreverent humor, graphic horror, and a touch of eroticism. This is what Toot Heavy infuses into his creations. Known for his comic-style artwork, including El Demonio de Gensokyo and its spin-offs, his work stands out in the Toho community. If you're looking for something different from the usual, Toot is your artist. Debido al gran contenido derivativo de Toho Project, existe una comunidad dedicada a eso. Toho Fangames and Chill es la comunidad de fangames, donde podrás hablar, discutir, crear fangames y compartirlos. Incluso cuenta con eventos constantes para incentivar la creatividad de los usuarios, como concursos de OCs. También es un servidor que tiene un espacio amigable y cuenta con diferentes dinámicas, como eventos o torneos de Toho. Dale una oportunidad y descubre todo lo que los fans tienen para ofrecer. Mefo is a highly skilled artist specializing in character illustrations, from portraits to full body pieces, adapting to your ideas and needs with his unique and professional style. He's widely known for his interpretations of Toho characters in Mexican attire, showcasing his remarkable ability to work in the anime style. His quality and expertise guarantee exceptional results. So if you want to turn your idea into a masterpiece, don't hesitate to check out his commission info and reach out to him directly. Bimbo Megami Dorada es una tienda especializada de Toho Project ubicada en México, con envíos a todo el mundo, curiosidades coleccionables hasta incluso juegos oficiales en formato físico. ¿Qué estás esperando para hacer tus compras? Mastering the anime style is no easy feat, but let me introduce you to a specialist, Lunarific. This artist is fully dedicated to the style, offering commissions for portraits, half-body, and full-body illustrations with options for flat colors or detailed shading. If you don't want to leave intricate details to chance, you know who to contact. Kangaeruna, Miyo o Don't Think, Look es un grupo dedicado a traducir obras de diferentes autores, ayudando a estos mismos para que sus obras lleguen y sean conocidas por más personas internacionalmente. También son la vanguardia en la traducción de noticias oficiales. Orphan Nightford, the leader of Paradise of Boundaries, is a musician too, but he's especially a sophisticated graphic designer and an exceptional video editor. It's worth mentioning that the BBX Direct you're watching was edited by him, and the design of this BBX was also his creation. If you commission Orphan services as a graphic designer or video editor, you can be sure that the quality is guaranteed. Toho Game Dev, las casas de las Game Jams, un evento bianual de fangames de Toho más que famoso. Vienen en las más diversas temáticas, en las que puedes publicar tus fangames para que el resto los prueben. Sin embargo, aparte de las jams, cuentan con una comunidad de Discord en la que encontrarás todo lo referente a Toho. Are you looking for original music with a characteristic Toho style or original compositions for your projects? Kyoshi K is a talented composer specialized in music for fangames, visual novels, and other types of games. Bring your projects to life with Kyoshi K's music. Existe una comunidad que no puedes perderte si eres fan de Koichi Komei's Hair Traveling Adventure y su universo oscuro. Y ese lugar es Koichi Komei's Hair Traveling Adventure International. Su servidor y comunidad están dedicados especialmente a Koichi Komei's Hair Traveling Adventure, pero que por obvias razones también abarca eventos relacionados a Toho Project. Ve por tu caña de pescar y ya sabes dónde ir. Hourai FM is a fan-made division that combines music, streams, and artists related to the Toho saga. It's focused on sharing and promoting Toho. This group is made by fans for fans. Step into this space full of creativity and passion for Toho project. Hatate's Secret Gossip Club es una revista amateur mensual de Toho Project creada por una fan para otros fans de Latinoamérica y el público hispanohablante. Fanfics, artículos y otros aportes interesantes. Cuenta con un servidor muy acogedor llamado La Oficina de Hatate. Ya sabes dónde encontrar a la Tengu moderna. También tenemos para ustedes al siguiente artista que... Perdimos la conexión con Ryan y Slice.
They're not dead, right? No need to be dramatic. Maybe they just lost their signal? Ojalá sepamos de ellos luego. Alguien se aproxima a nuestra ubicación actual. That's right. In a moment, we'll have a special guest, Yatsuzume, from the official Touhou World Cup staff. Y es hora de un anuncio sumamente importante y especial, seguido de un invitado de igual relevancia. The Touhou World Cup. Touhou World Cup is an annual international tournament featuring the Touhou Project shoot 'em ups. Oh no, she moved down. Corner, come on! Oh, that's looking so terrible! Their rating is amazing, She's though. low, but Faf is doing a good job moving. Their back rating and is forth. so good! This spell wants them dead! Oh my god! Oh my god. No! They're alive! Oh my god! Oh my god! Disgusting! Oh, he's almost dead. Freaking disgusting! Nice. Oh my god! Every match features 2 or 3 super players in a timed competition to find out who is the number 1 Touhou player in their category. You're praying for the LNN, I mean it's already one miss. There we go, nice. XCF is LNN though? Ellen Pace. Never fucking mind! No. See? Like, it's sub-bros, come on, they ain't dying to sub-bro. Touhou World Cup can be watched in English, Japanese, and thanks to Paradise of Boundaries, we will now have a Spanish channel as well. For more details about the tournament, please visit the official website, touhouworldcup.com. Hello everyone, my name is Yatsusume and I'm part of the Touhou World Cup staff. I would like to thank the team for inviting me to the BBEX International Direct. This time, I've come to make a special announcement for the Spanish-speaking Touhou community. ¿Para la comunidad hispana? That is right. I am happy to announce that for the first time, TWC will have official coverage in Spanish. And the group in charge of the Touhou World Cup's official 4th language will be Paradise of Boundaries. With this, the TWC team hopes to expand its competition internationally, bringing Spanish-speaking fans closer and helping the fandom unite worldwide. So, to sum it up, starting in 2025, with the help of POB, Touhou World Cup will feature live Spanish-speaking commentators during the matches. Eso sí que es un anuncio. No como los que hace Kepstrack. Oye, ¿qué te pasa, maldito? Don't mind them, Yatsuzume. That's really great news. Hopefully it will develop smoothly so that the Hispanic fandom can enjoy watching the Touhou World Cup. Exactly. Hey, by the way, Yatsuzume, would you stay with us to host the rest of the direct? We just lost 2 of our presenters. That's very unfortunate, but I still have a lot of work to do with the TWC team. I wish you all the best. Hasta luego. Bueno, en todo caso, gracias por compartir este breve momento con nosotros. Muchas gracias por tu participación, Yatsusune. Ahora es momento de continuar con la siguiente ronda de aportes.
Mirage Creators se presentan como un pequeño círculo que se enfoca en trabajos de spin-offs pequeños. Nos muestran un avance de 2 minutos sobre Cursed and Sacred Treasures, su nuevo álbum musical. La historia se centra en unas reliquias malditas que poseen gente y causan todo tipo de calamidades. Si 5 de estas antigüedades se juntan, una maldición sin precedentes azotará a Gensokyo. Solo esperemos que escuchar un poco no sea parte de alguna maldición. A 15-year-old teenager who suffered many misfortunes one day gives in to his impulses, leading to tragedy. Then, a voice echoes in his head and he loses control of his body. He's manipulated by a mysterious goddess who governs boundaries and is coerced to go to a Shinto shrine that transports him to Gensokyo. This deity has been sealed and seeks to strike a deal with the boy to help her break free, leading them to work together. Fate of External Boundaries Volume 1 is a novel written by Nightmare in Spanish, promising to be a compelling read. Powell98 nos envía fotografías de sus cosplays. ¡Observemos! Fantasy Mechanics presents Reimu Fuse, a short 2D platformer and puzzle game. Originally released for a limited time during the Touhou Station Game Jam 2024, this updated version is more polished and brings some exciting new features. These include an improved post-game with new fusions and secrets, enhanced audio, differentiated time markers for speed running, blue fusions, New Game Plus, and New Game Plus collectibles, and minor graphical upgrades. If it's not clear yet, the game's main mechanic is all about fusions, like Reimu plus Satori equals Reitori, for example. This changes the character's visuals and name, with plenty of combinations to discover. You can play this game, directed by Megapig 9001, in a downloadable version from the magazine. Fusion! Ha! Ivanivix nos enseña unos cuantos fanarts de su repertorio. Incident Chroniclers, a fresh new team, presents a fun and humorous trailer for My Life in Gensokyo. This fan-made animated series is packed with creative ideas, including reinterpreting stories from other derivative projects like fan games or manga. Some examples include Udongen X, Fantasy Maiden Wars, Luna Nights, and even Osana Reimu. Let's check out this fun preview. It's been a whole year, and still, he hasn't managed to get a single episode made. Hey, chin up, Reimu! That guy's managing to start getting stuff done! He's been more focused on brainstorming ideas and playing those games rather than getting anything done. And I can't wait to see what he makes now that he has the resources to make something of the scope he's after. Reimu, Marisa, Sane, we're rolling. Alright. Touhou, My Life in Gensokyo is a fan series from the up-and-coming doujin group Incident Chroniclers.
We intend to retell a variety of different Toho fanworks in a unique web series format with a wide variety of story arcs. Please look forward to the first story arc getting done. Seriously? That's all he wrote? And I thought I was the lazy one. God. Don't worry, Reimu. He's already posted all the gameplay he's recorded on YouTube. And we managed to make a whole montage of what to expect. IBP Infinite Blade Pavilion es un fangame de Touhou hecho por Kaisendo, el cual tiene una jefe de nivel 5 llamada Kikyo Kabuto Tsukamori. Franco Manx nos presenta un arreglo del tema de Kikyo en estilo chiptune. Si eres un amante de lo old school, seguramente te gustará, incluso si no conocías el tema. Escuchemos un poco. It's about time for the second and final fan art section. You're right. And we should also mention that we're reaching the halfway point of the event. And don't forget, we have surprises coming up later. Let's check out some more fan art.
Eternal Sacred Flame, an upcoming fan game, has an intriguing premise that's not often explored. A story set in a magical world with a barrier that isn't Gensokyo or the moon. A century before the Hakurai Barrier was established, a barrier was created in the west, known as the Sacred Land Barrier. Over the years, a rain of fire descended, setting the human village ablaze and turning the surrounding forest to ashes. The playable character in this game will be Marie, the Shrine Maiden, who has a more nun-like appearance than the typical Shinto Shrine Maiden. Leaving her burning village behind, she sets out to solve this incident. Early 2025 will welcome this fan game, created by Kagami. So let's see what's in store. Existen cientos y me atrevo a decir miles de interpretaciones del tema, y por algo será. Incluso en la BBX anterior hubo un artículo sobre Bad Apple en Caleidoscopio. Con respecto al aporte, esta es la versión de Quago. A decir verdad, tiene un tiempo más rápido que el habitual en el tema, lo que le da un toque de energía especial. Bastante animado y frenético en mi opinión. Some very pleasant fan art, courtesy of Yokai Pinata. Let's appreciate them with some background music. Alex Rosé está escribiendo una historia de un hombre proveniente de Sudamérica que será llevado a Gensokyo. Repasará eventos del canon, pero también yendo por el lado del fanon, se centrará en la salud mental y el autodescubrimiento. Puedes leerlo al descargar la revista, cuando termine el evento, por supuesto. Reach for the Moon, a mortal smoke transformed into metal, has a distinctive sound. It seems like the theme flawlessly adapts to this genre. It's not a pure arrangement of the original song. It also features a transitional section that makes us recall her enemy. You'll notice it when you hear it. If you played IN, it might spark some memories. Let's listen to Yumi Sakata's version.
¿Ustedes sabían que Touhou cumplió 28 años ya? Pues para celebrarlo, Touhou Instrument Sources Research anuncian un proyecto grande. De paso, nos muestran su artwork, teniendo a Sure Emilia como artista principal y Benji Tunes como diseñador gráfico. En Tracing Records Across Sounds es una colección de temas con el propósito de emular el estilo musical de cada entrega de la saga, contando con la participación de 17 artistas diferentes, en colaboración con Aurora Arts como artista invitada y el creador de Compendium of Legendary Beasts, con la aparición de personajes clásicos como Akio e incluso personajes nuevos como Edith, una chica misteriosa que recuerda a un viejo sintetizador. Lilin shows us their art once again, and we can enjoy it with some calming background music. Please don't forget to follow the artists on their social media. Las novelas visuales jamás pasan de moda, al menos mantienen cierto público. Beer Girl Daring Sim es literalmente como suena, una visual novel de citas con chicas pájaro, en este caso de Touhou Project. Cuenta con 5 chicas pájaro, puedes entablar una amistad e incluso una relación con ellas. Siguen el estado de demo, pero Zeniro y Rainbow, un equipo de 2 personas, hicieron un update 0.3 donde incluyeron rutas adicionales del martes. Para probar esta curiosa visual novel puedes hacerlo desde la versión descargable. Let's take a moment to admire Cody Yuki's fan arts. ¿Ah? Parece que recuperamos la conexión con el público, pero... That's right. We can no longer communicate with the other prisoners. This doesn't look good at all. ¿Y qué vamos a hacer? At this point, we don't have many options left. We're lost. The best thing would be to continue presenting the groups we still have left, and maybe that will help them find our location. No hay tiempo que perder entonces. Es la hora de continuar con la sección de grupos y artistas. Do you love Touhou and live in North America? Then you could have a unique experience dedicated to this franchise at Touhou Fest, the largest and most exciting festival bringing fans together for a yearly event where you can enjoy various activities like cosplays, contests, tournaments, and performances by renowned bands like T-Music and Odyssey Eurobeat. The next edition will be on June 14 to June 15, 2025 in Torrance, California. Don't miss the opportunity to attend this great event. Jin Ichimaru es un artista talentoso y especializado en personajes de Touhou y chicas monstruo, con un enfoque particular en diseños de insectos. Ofrece comisiones tanto en cuerpo completo como en cuerpo medio y también chibis. Si buscas un artista sui generis, entonces tu búsqueda terminó. Dotoro Latency is a channel that started uploading content in early 2023, with a unique focus on the Touhou Project franchise. It's suited for both veterans and newcomers to the series. Dotoro Latency is a great Touhou YouTuber in Spanish. Ryan 1908, un artista muy versátil en el que siempre puedes contar para portadas y animaciones. Es un experto usando un modelo clásico o moderno para tus diseños. Además, también hace interfaces y todo tipo de assets para tus fangames. Su atención al detalle y sus acabados lo convierten en una opción perfecta. No te olvides de revisar sus redes sociales y consultar su tabla de comisiones. Guitarist, singer, and producer of Touhou and Vocaloid songs, that's Fabian Fatch, also known as Yaboy Matoy. Making music since he was 14, he spent his childhood in Poland before moving to Germany, where he has a small studio where he records and produces his tracks. With so many plays on YouTube and Spotify, what are you waiting for to listen to his music?
¿Eres fan de Touhou y buscas un ilustrador con experiencia para llevar tus ideas a la realidad? Kevin Arthur es un artista independiente dedicado a Touhou y actualmente está trabajando en un fangame de este universo. Con un estilo caricaturesco, versátil y detallado, ofrece diferentes comisiones, desde ilustraciones a blanco y negro a ilustraciones a color, perfectas para todo tipo de proyecto. No te olvides de revisar su tabla de comisiones y contactarlo. Sokuway is a Spanish-speaking community dedicated to Touhou 12.3 Hisouden Soku, commonly abbreviated as Soku. Whether you're a beginner or an advanced player, if you're looking for great Soku battles, this is the perfect place for you. Don't play Soku? No problem. You're still welcome in the community as it remains a friendly Touhou community for everyone. Un grupo hecho por líderes de comunidades, figuras públicas, artistas y comunidades europeas que trabajan juntos para mejorar el fandom europeo de Touhou Project. También gestionan encuentros intercomunitarios, proyectos o eventos para todo el fandom. Touhou en Europa, para todo el mundo. A team made up of public figures and communities willing to collaborate to strengthen the Spanish-speaking Touhou Project fandom by organizing events, community projects, and working together as a group. They encourage and promote the growth of the Spanish fandom and its member communities, one of the oldest regional inter-community alliances. Hispanic talent transcends all barriers. Cuna de grandes programadores y fabricantes de nuevos videojuegos, Bullet Hell Engines se posiciona como la comunidad insignia para la creación de Danmaku. Eventos ya consolidados como Bullet Hell Artistry le dan prestigio como lugar para experimentar y publicar tus trabajos. Si planeas incursionar en el rubro, la mejor opción es Bullet Hell Engines. The national community of Touhou Project fans in Chile. They organize both in-person and virtual events through a decentralized approach that spans all regions of the country. Your Chilean Touhou community. Grupo de fans de Touhou Project, donde se comparten memes, noticias, anuncios y también realizan eventos como comunidad. Centrada en el fandom latino y de habla española, realiza concursos y eventos comunitarios varios. Si quieres reír un poco, ya sabes dónde recurrir. Touhou Hijacked in the Outside World is a Twitter page that collects and investigates the phenomenon of Touhou Project appearances in unexpected places. It's a collection of the most interesting documented curiosities all in one place. Don't get bored, check out Touhou Hijacks. ¿Te gusta el lore de Touhou Project? Pues te presentamos a Gensou Chronicle, canal de YouTube dedicado a vídeos en formato de ensayo para sacarle el jugo tan rico y diverso al lore de la saga. Infórmate con Gensou Chronicle. Are you a fan of Minecraft and Touhou Project? In Yukuri-Craft, the magical and incredible world of Gensokyo comes to life in Minecraft. This project combines creativity and great attention to detail to create an immersive experience for all players. Give it a try and see for yourself. Quarium es un artista con un estilo colorido y, como no, también con un tono pícaro. Es sin duda de los artistas hispanos con más relevancia y sus trazos no te dejarán indiferente, ya sean por una razón u otra. Quarium, tu artista de confianza. Uf, menos mal pudimos terminar sin que se corte la conexión. Yeah, though I'm not receiving any signal now. Parece que esto se nos fue de las manos. Tell me about it, and even though we followed the instructions to detail... ¡Mira! ¡Una luz! It's too bright! Get down! ¡Ah! ¿Ah? Me pareció escuchar unos gritos. Ah, y hemos vuelto a la transmisión. Did we just witness Ryan and Slice's last moments? There's nothing to confirm that, and besides, we've already sent a rescue team. They'll inform us when they reach them. Siendo ese el caso, lo mejor es que sigamos con los aportes. Hay algo muy curioso que quiero mostrarles ahora. Sin más dilación, comencemos. Yo soy la que decido cuándo es necesario actuar.
la gran y poderosa hechicera, Marisa Kirisame. Pero mire nada más. Esto no hará más que ahuyentar a los fieles. ¡Qué fastidio! ¡Destello, maestro! ¿Prefieres morir y convertirte en uno de nosotros? ¿O convertirte en uno de nosotros primero y luego morir? ¿Qué prefieres? ¡Sello onírico! ¿Cómo es posible que una simple humana pueda tener esa fuerza? Discúlpeme, princesa Yuyuko. Murasaki Audiovisual es un grupo independiente compuesto por talentos de México, Argentina, Colombia, España, Chile, Perú y Canadá. Especializados en la localización de contenido al español neutro, trabajan de forma remota en la traducción, edición de audio y video, así como en la creación de mezclas de voces, ofreciendo accesibilidad lingüística y cultural para diferentes audiencias. En esta oportunidad nos muestran un tráiler sobre un doblaje que están trabajando. Dicho trabajo es sobre el anime de Memories of Phantasm al español latino, y aquí podemos ver un tráiler. Pero atento, ya que al final del direct podrás ver el capítulo completo en sus redes. Puedes vivir y disfrutar, no bastarán para espiar el mal. Inseparables tú y yo, así lo pactó el destino. Este preciado sentir solo me inspira a ser mucho más feliz. Mi ser oscureció, pero pronto todo marchitó. Al intentar ir más allá, otra vez vuelvo a fracasar. Y sin llegar este resplandor, me quedo sin mi peor temor. Sin compasión, solo jugó con este frágil corazón. In this RPG bullet hell fan game, somehow, the fairies have taken over the Scarlet Devil Mansion through completely unknown means. This sudden and forceful takeover has drawn the attention of many, including Marisa Kirisame, Aya Shamemaru, and Kanako Yasuka. Naturally, this incident is full of mysteries and questions about how it will affect Gensokyo in the long run. But are the fairies really behind it all? Find out in this RPG brought to you by JJ Towers. Highly Responsive Prayers está envuelto con una mística única, separada del resto de títulos. La maravillosa leyenda del este, como ya luego se haría costumbre, tiene un OST soberbio. Con Garafan 6951 nos enseña una preview de lo que será un álbum completo remake del OST. Sin embargo, el puñado de temas que muestran son una prueba más que prometedora. Veamos el preview. Ron shows off their skill through fan arts. The Sea Where One's Home Planet Reflects forma parte del repertorio del hermoso OST de Touhou 15. Es el tema del nivel 9 en dicho juego. Pioneer nos presenta el mismo tema pero en su versión orquestal. Así que ya sabes, si quieres escuchar los instrumentos clásicos de orquesta dándole vida a esta pieza, lo encontrarás en la versión descargable.
Olguaria shows us a couple of cosplays. Let's take a look. Swispy envió fanarts. Observemos qué trae en esta edición. And those are all the regular contributions. Sí, ya nos vamos acercando al final. I'm surprised by the variety of artists and all kinds of contributions. Bueno, y eso que aún quedan los aportes de la sección Express y la sorpresa del final. Right, the Express section. Let me tell you what it's about. As the name suggests, this is a quick section. In true Tengu style, we'll briefly mention several contributions, and if you'd like to see them in more detail, you can do so at the end of the stream. Entonces, es momento de que comience la sección Express. Horai FM trajo una traducción del japonés al español de un tema que salió hace 10 años en la Comiket 86. Específicamente se trata de I Promise Tonight. Dukaritas, cosplaying as Nue. Un fanart de Youmu de parte de Naosama en tradicional. A preview of an animation featuring Reimu vs. Sakuya, with a minimalist drawing style. Ellie se puede ver en este fanart de Wago. Espera, ¿no es el mismo que hizo el arreglo musical de Bad Apple? Ron's theme, a maiden's illusionary funeral, Necro Fantasy, performed by L. Mr. Alex on guitar. From Another Gensokyo is working on a major translation project, bringing Fushigi no Gensokyo Chronicle to English. They're showing their progress in the form of a trailer. Junior 64 presenta dos arreglos remixes de dos juegos y personajes totalmente distintos. El primero es un remix del tema de Parsi, mientras que el segundo es el de Meili. Love Train brings us a Rin Satsuki fanart. Inku nos presenta su álbum, el cual cuenta con 20 tracks con arreglos de Touhou Project, y otros 4 a modo de extra que son referente a otros juegos. The characters of the Moria Shrine as zombies from Plants vs. Zombies, created by Lawn Bowl Enjoyer. Team Limón Agrio nos presenta un tráiler del capítulo 3 animado de KKHTA, que muestra a Remilia con sus problemas emocionales. Several drawings by Kongara Fan 6951, featuring characters from Touhou 1. Kelly Pig trae un cover de Starry Mountain of Stima, el tema de Megumu Lizunamaru, jefa del quinto nivel en un Connected Marketeers, acompañado de un bonito fanart. A Smiling Rumia fanart by Ebigaki. Los emblemáticos mercenarios de Team Fortress 2 cruzan unos portales hacia una versión grotesca del universo Touhou. Descubre si sobreviven en este fanfic de Mr. Lage Phoenix. Grass, Wind, and a Curious Umbrella is a progressive style composition by Hibushi Hina, inspired by Kogasa's theme.
past is all for naught. No tomorrow has great faith when your yesterday had none. Better days will come to you when the worst has come and gone. I will be there protecting you. Froggies and snakes, the sky is blue. We will be there protecting you. Child of mine, the sky is blue. I will be there protecting you. Froggies and snakes, the sky is blue. We will be there protecting you. Child of mine, the sky is blue. Y la hermosa melodía de cuna es obra de Delta Silver 64, titulada Morilla Lullaby. Fue muy hermosa, excelente para cerrar la sección y los aportes. We're reaching the end, but don't leave just yet. There's still a surprise we saved for the finale. Tampoco olviden que al terminar el streaming se habilitará la revista para su descarga, donde hallarán todos los aportes, contando con una versión en español y otra en inglés. Dicho todo esto, es momento de darle pase al proyecto de cierre de la BBX Direct 2024. I wonder what it'll be. And now it's time to welcome our special guest, Popcat. Thank you so much for the warm welcome. My name is Popcat, a member of the Circle Consonances and Dissonances, and its representative for the PBX Direct. I hope you've enjoyed the trailer for Reckless Eloquence and Okok. Today, I'd like to share more details about this project. Adelante, Popcat, será un placer escucharte.
Reckless Eloquence Synagogue is a music album inspired by Touhou Project, presented as if it were a fan game but in a video format. Previously, at Consonances and Dissonances, we've introduced similar projects, but this time, we've not only enhanced our editing and design, but we're also aiming for a format similar to Touhou 19 and Touhou 9. So this time, we'll have both a new format and a more extended story. On behalf of C&D, we hope you enjoyed this project, which will be released in 2025. For more information, feel free to follow us on our social media. I'd also like to give a special mention to Osha, the video editor for The Circle, and Aurora Arts, the artist in charge of the project's illustration. Siempre vi muy curioso cómo emulan un fangame con diseño y edición de video. Me gustaría intentar hacer fondos así. Orphan? Hola, hola. Hi, Orphan. So, you've been watching this whole time? No, acabo de llegar. Me quedé viendo cómo Podcast hacía su presentación. La verdad es que estoy impresionado por cómo llevó el evento de este año. Quería decirles algo, pero ¿dónde están Ryan y Slice? They couldn't make it. They had an issue. So we sent a rescue team. Ah, ya veo. Qué pena que se van a perder el último anuncio especial. Wait, wasn't C&D's album the special announcement for this edition? Claro que sí, pero ¿por qué presentar un anuncio especial cuando puedes mostrar dos? Además, si no lo anuncio ahora, no sé cuándo lo podría hacer. ¿No estarás hablando de...? Muy bien, entonces ha llegado el momento de que nos retiremos y dejemos a Orphan a cargo del final. Fue un placer para mí ser parte de este evento una vez más. Esperemos poder volvernos a ver en la siguiente edición. De mi parte, pueden encontrarme en el Arenero de Chen en YouTube o en mi canal personal de Twitch como Blackcat95. You can find me on X, as Punderful, and also on Twitch, where I stream 5 days a week. You'll find me at Ginsoki Radio, where I'm doing our monthly live broadcasts, plus you can find our community on Discord as well. Y sin más dilación, es momento de presentar el tráiler sorpresa. ¡Adiós! How impressive that you can soar your way through the storm, but do not underestimate the threat. Blind faith in your own power will open your eyes to a dead end. A crestfallen wolf cannot relish in victory. It belongs to the one who bears its fierce fangs to the world. Go bite with all you've got and win it as it's written. These quakes are getting more intense. Are you sure she's not in heaven? Wait, where did you get that sword? I've never seen you using one before. Finally! It's time to have some fun! That strange sword emits an energy I've never felt before in Itsuki. Could your legend be true? Or merely another tale spun by fate? The situation is critical. Cooperate and tell me where the earthquakes are coming from. Hey, could you speed it up? Fantasy Seal! This ring glows brighter the higher I fly. More fancy relics must be waiting for me in heaven. I was told the epicenter is around here. Will you help me find it? Master Spark! My ability has nothing to do with these earthquakes. These quakes come from an external source, so it's beyond the range of my ability. So something or someone else is causing them? Aren't you a bit suspicious about how that weapon just showed up? It's the only clue I have. Anyway, I can't waste any more time. These earthquakes could destroy everything. Dainsleif, the sword that was the hairbringer of countless wars in Midgard. It was the first thing I grabbed when I left the shrine. That was the first time I saw it. The legendary Draupnir ring is no ordinary ring, nor is it merely a decoration. Its power constantly multiplies as it self-replicates.
Can we really say the journey yielded results? What I dreaded most became real. The Fushimi Agreement is required if you want to stay in Gensokyo. Either way, I've already spent too much time here. What was that? Is your weapon in tune with the chaos energy? Now I get why there's so much buzz. Fate smiles upon me. It's time to get serious. I'm Blunder Scarlet, and it looks like I finally caught out my prey. Okay, since you're so eager to play, let's do it! I had never seen such a thing. How can a dragger keep existing for so long? If my assumptions are correct, we could be facing a colossal force anytime soon. So, the time has come. Your unbreakable will shall determine the future of this doomed land. May the Skywolves bless the advent of Ragnarok! Hola de nuevo, para quienes no lo sepan, soy Orphan Nyfor, líder de Paradise of Wonderies, director y diseñador de este fangame. Y yo soy Fumiko, pero me pueden decir Fumi. Estoy a cargo de la programación y soy la mano derecha en Rhinos Enclosure of Heaven. Un placer conocerlos. Seguramente tienen muchas preguntas sobre el fangame y por eso estamos aquí, porque revelaremos algunas cosas. Para empezar, sé que muchos se lo están preguntando ahora mismo, ¿esas voces del tráiler serán parte del juego? Así es, nuestro fangame contará con voces oficiales en inglés y español. Para ello contamos con un equipo de actrices de voz profesionales, quienes le dan vida a todos los personajes. ¿Ahora sí me dejarás pasar? Ya te dije que Tenshi está en Gensokyo, y aunque la encuentres, no lograrás resolver nada. Ambas sabemos que puede manipular la tierra. Ella podría parar todo esto, ¿verdad? No esta vez, Marisa. Mi habilidad no tiene nada que ver con estos terremotos. Este movimiento viene de una fuerza externa, así que está fuera del rango de mi habilidad. Hola, Tenchi. Es raro verte actuar tan seria. Y es más raro aún ver celestiales investigando un incidente en la superficie. Tenshi volvió a causar problemas en el cielo. A nuestros superiores no se les ocurrió mejor castigo que mandarla a investigar. Ahora su deber es salvar a Gensokyo, y su habilidad no le servirá esta vez. ¿Era necesario que le contaras eso? So, that was the whiskery catfish. Where did it run away to? This way! I am the great Riku Namasue, mistress of this grand and seismic magical forest. I'm Blunder Scarlet, and it looks like I finally caught out my prey. What do you mean by prey? I'm a catfish. I'm just enjoying the Earth's rhythm. Why don't you come and play with me? Your fate's already sealed, but before you face it, I ordered you to tell me where the epicenter of this earthquake is. And why should I? I don't take orders from anyone. Alright, I'll take those antennae of you right now. No, not my whiskers. They're vital to me. I'll just pull them off and make use of them. So refreshingly pragmatic. Aunque las voces del juego solo estarán disponibles en inglés y español, los diálogos estarán disponibles también en japonés, teniendo un total de 3 idiomas. Por supuesto, los jugadores también podrán optar por elegir el modo clásico, donde podrán jugar Reo sin voces, si eso es lo que prefieren, aunque no es una opción recomendable. Les aseguro que las actrices hicieron un excelente trabajo. Oye Fumi, ¿y si les cuento sobre la mecánica Draugr? Tienes razón, la mecánica principal de Reo. Esta mecánica consiste en obtener fragmentos de anillos durante la aventura, hasta obtener 5. Cada anillo ofrece una habilidad diferente, así que al obtener más y más anillos, el jugador obtendrá nuevas habilidades. Al recolectar los 5, el jugador obtendrá un disparo nuevo. Cabe mencionar que todas las habilidades y disparos nuevos son diferentes según el personaje elegido. Según el lore del juego,
la protagonista elegida obtendrá estos poderes del arma que porta. En el caso de Reimu es la espada Dainsleif. Y ya que hablamos de protagonistas, mencionemos a la nueva. Flandre Scarlet hace acto de aparición como la cuarta protagonista. Tanto ella como Yukari serán desbloqueables luego de completar la demo con Reimu y Marisa. Si se preguntan por qué hicimos esto, es porque las historias de Yukari y Flandre son muy diferentes a las de Reimu y Marisa. En un juego oficial de Touhou no importa mucho con qué protagonistas elijas jugar, pero en Reo, si el jugador no completa la historia de Reimu y Marisa, no podrá entender la historia de Flandre y Yukari. Dicho de este modo, este fangame contará con mucho más contenido que otros juegos del género. Queremos darle mucho que hacer a los jugadores hardcore y también a los que se inician en los Bullet Hell. Y eso sería todo por el momento. Recuerden que la demo de Reo estará disponible en la fecha que pusimos en el tráiler. Síganos en nuestras redes sociales y entren a nuestra comunidad de Discord. Los mantendremos al tanto de su cercano lanzamiento. Estamos ampliamente agradecidos con todos por participar. Un agradecimiento especial a Mancho y a todos los colaboradores que apoyaron con la publicidad para la BBX. También quiero agradecer a todos los que enviaron su aporte. Sin ustedes, este evento no sería posible. Ahora sí, nos vemos en la próxima BBX. Hasta la próxima.